Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book video number 118. Coming here under the topic direct and indirect speech. The second video on direct and indirect speech. Dear friends, we have seen quite a lot of parts of speech. Then we have come to sentence formation in active and passive voice. Now we have come to direct and indirect speech. See, in all the things, whatever you write, whatever you speak, it is mostly 100% it is direct and indirect speeches. When you hear somebody speak to you, what they speak, exact terms, exact words in sentence formation, it is called direct speech. And what others have told you, you are going and saying to somebody what the other person has told, then it is called indirect speech. Generally from morning to night, you speak to others the direct words, or others speak to you, and the words which exactly what they speak is called direct speech. And what others has told, maybe your manager, your school teacher, your parents, your brother, sister, friends, and you go and say to somebody that that person has said like these type of words, then it is called indirect speech. So 99 or 100% from morning to night, what you do is directly speaking and indirectly telling what others has told you. So there are four types of sentences, as you have seen. The statement sentence, either it may be positive or negative. See, I come to institute, I go to office, we were playing cricket. All these things are called sentences. Statement, it may be positive or it may be negative. Like, I didn't go yesterday to cinema or theater. I haven't eaten the food. So all these statements, either it may be positive or negative. This is the first type of sentence. And the second type of sentence is interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentences? Questioning sentences. There are two types: yes or no interrogative sentences. You ask a question to the person, whoever it is, expecting an answer yes or no, then it is called yes or no type questions. So yes or no type questions, generally it starts with do or did or will, or it may be am, is, or was, or can, shall, should. For example, do you have a pen? And the answer is yes or no. Did you write your examination well? Is yes or no questions. Will you pass the exams? Are you going to US? So all these questions, when you ask in question expecting an answer yes or no, that is called yes or no type questions. For example, he asked me, do you have money? He asked me, do you have money? And my answer would be, yes, I do have money, or I don't have money. So the answer you expect, yes or no, those type of questions are called yes or no type questions. So daily in your day-to-day conversation, you generally go in for yes or no questions, or you can hear from others asking you yes or no questions. Then coming here, information, interrogative sentences. So information means you are gathering information by asking a question. Like 5 W's are there: what, when, which, where, why, when, how. So with these question, these information question words, you are trying to gather information from others. See, he asked me, when will you come? Where will you come? Why did you come? How did you come? So all the information words are called information interrogative questions. So questions are of two types. When you expect a question yes or no, you start with do, did, and will, or am, is, or was, or can, could, or should, or have, or had. So the words starting with the helping verbs or auxiliary verbs or the modal verbs, when the sentence starts expecting a question yes or no, it is called yes or no type questions. And the sentence starts with when, which, where, why, how, those type of sentences are called information interrogative sentence. So this is the second type of sentence. First type of sentence is statement. It may be a positive statement or it may be a negative statement. For example, I have money, I don't have money. Then you are going for interrogative questions, asking yes or no questions or information questions. So interrogation or question sentences are divided into two: yes or no type questions or information interrogative sentences. The third type of sentences what you are coming is imperative sentences. What do you mean by imperative sentence? It is ordering somebody to do something. Get me a cup of water, go and pay the fees, study well, go to your bed, take your breakfast. So all the ordering sentences are called imperative sentences. So in imperative sentences, the present tense should come first.
go there. So go. You don't say went there, go there. Study well. You don't say studied well, study well. Then come here, come. So all the present tense, the sentences starts with present tense in imperative sentence. So imperative sentence is ordering sentence. You are ordering somebody to do something. And there are two types of sentences. One is requesting sentence. You are requesting. You are not ordering. Either you can request or you can order. You can request, please give me some money. So it is also comes under imperative sentence. Please give me some money. So my father said, please pray to God. My father said, please pray to God. So it is a requesting sentence. So imperative sentences are two types. One is requesting sentence and the other is ordering sentence. My father told me, go and study well. Go and study well. So imperative sentences are two types. One is requesting, asking, please, can you do me a help? Then the second type of sentence, in imperative sentences, ordering sentence. My father told me, go and study well. It is an ordering sentence. It starts with present tense verb, go. So the fourth type of sentences is exclamatory sentence. What do you mean by exclamatory sentence? In the words, you are adding certain sense of feeling, certain sense of exclamation, certain sense of happiness, joy, sadness, all the feelings. When it is injected in the word, it is called exclamatory sentence. My father told me, what a beautiful figure Salman has. Salman Khan is a North Indian actor, Bollywood actor. He has a good figure, good shape. My father told me, he exclaimed, with the surprise, he's saying, what a beautiful figure Salman has. So exclamatory mark is given here. When we want to convert direct to indirect speech, we should change. See, the most important is somebody is telling to you something, then you are going and telling to somebody that this is what that gentleman has told you. For example, you work in a company, your manager says something, you go and say to your colleague that what the manager has told you. Your father has told you something, you are going and saying to somebody what your father has told you. So that is called converting direct speech, directly what they are saying to other person, that is indirect speech. So when we want to convert direct to indirect speech, what we should change? First, the pronouns should change. What do you mean by pronouns? I, we, you, he, she, they changes. For example, I tell you, I'll come tomorrow to your house. You go and say that sir told that he. Instead of I, it changes into he. I will come tomorrow to your house. It changes to he. The sir told that he would come to my home the next day. I will come to your house. I will come to your house changes to when he goes and says to somebody, he says that sir told that he will changes into would. He would come to your house changes into my house. Tomorrow, the next day, it changes into next day. So the pronoun changes. See, I changes into he, my changes into to your changes into my. So I will come to your house, will changes into would, the verb tenses changes. Adverb, tomorrow changes into the next day. So if from direct speech to indirect speech, the pronouns changes, the verbs changes, and the adverbs changes. This is the most important. So my dear friends, what you have seen is four types of sentences are there. This is the most important in your conversational English. It is important in your writing English. So four types of sentences. There's not more than four sentences. Only four types of sentences. What are the four types of sentences? It is the statement. Statement means what? It's just a plain statement. It may be positive or negative. I come to your house. I don't come to your house. I have money. I don't have money. So this is called a statement sentences. The second type of sentences is interrogative sentences. It is yes or no type questions. It starts with do, did, and will, and can, should, am, is, are. So with the auxiliary verb and helping verb, when you start a sentence, it is the question sentences. See, do you have money? Then second type of sentence is information interrogative sentences. For information interrogative sentences, you should have why, when, where, which, how. So when will you come? So it's a question sentence. It starts with when, information. So you're asking an information, when will you come? And the answer may be, I'll come tomorrow at 6 o'clock or something like that. So when you want to gather information from somebody, then you're using the question interrogative word, when, where, which, why, and what, and how. So next type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence is something making somebody to get things done from others. So there are two types. One is requesting. Requesting means you are requesting, please give me some money.
it is a imperative sentence. Then second is the ordering sentence. When you order somebody, go and get there. So it starts with the present tense. Then the fourth type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence is the feeling sentences or the words which expresses emotions. For example, my father told me what a beautiful figure Salman has. So all these are direct speeches. When you convert to indirect speech, when we want to convert direct to indirect speech, what should change? The pronouns changes. I changes into he, and the verb changes. Eat changes into ate. Did not eat changes into had not eaten. So can changes into could. The verb changes. Adverbs changes. I come here, then you go and say that Sir told that he would come there. So here changes to there. Tomorrow changes to next day. Yesterday changes into the day before. So the pronouns changes, the verb tenses changes, and the adverbs changes. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புஸ்தகம் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 118 டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று, இது 2வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன, செய்வினை வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்றால் என்ன, இந்த வாக்கியங்களை மாற்றக்கூடிய திறன் பெற்றிருந்தால் நீங்கள் சிறந்த எழுத்தாளராக பேச்சாளர்களாக மாற முடியும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், முன்னிடைச்சொல், கூட்டிடைச்சொல், பிரதிபெயர் சொற்கள், ஆச்சரிய சொல். ஸோ இவைகளெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், வேர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது, வார்த்தை சம்பந்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் வாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது. இதற்கு முன்னாடி செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்த்தோம், அதுவும் வாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது. செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு வாக்கியங்களை எப்படி மாற்றுவது, அதை போன்று டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலிருந்து எப்படி அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது என்பது ரொம்ப முக்கியம். நேர்கூற்று என்றால் என்ன, நான் உன்னுடன் நேரடியாக பேசக்கூடியது, அல்லது மற்றவர்கள் உன்னுடன் நேரடியாக பேசும் பொழுது அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சரியான வார்த்தைகள் தான் நேர்கூற்று. உதாரணத்துக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன், என்ன பேசுகிறேன், நாளைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன், நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு வருகிறேன், நான் சொன்ன அசலான அந்த வார்த்தைகள் தான் நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். அவர் என்ன போய் அங்கே போய் சொல்கிறாரு அவங்க அம்மாட்ட, இந்த மாதிரி சார் சொன்னார், அவர் நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாராமா. ஸோ நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்பது அவர் நம்ம வீட்டுக்கு நாளைக்கு வருகிறார் என்று நீ போய் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அது அயற்கூற்றாக மாறுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாறுவதற்கு சில சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது. அதற்கு முன்னாடி வாக்கியங்கள் எத்தனை வகைப்படும், சென்டென்சஸ் எத்தனை வகைப்படும் என்று பார்க்கும் பொழுது 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று என்னது, ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன, உதாரணத்திற்கு நான் நாளைக்கு வருகிறேன், ஐ வில் கம் டுமாரோ, ஐ வில் நாட் கம் டுமாரோ, நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன், எங்கிட்ட பணம் இருக்கிறது, ஐ ஹேவ் மணி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி, எங்கிட்ட பணம் இல்லை. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக வருகிறது, நெகட்டிவாக வருகிறது, நேராக வருகிறது, எதிர்மறையாக வருகிறது. ஐ ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணம் இருக்குது, ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணம் இல்லை. அப்போ நாட்டு என்று வருகிறது ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்திற்கு, இது எதிர்மறைக்கு. அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியம், இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ். முதல் ஸ்டேட்மெண்ட், வாக்கியங்களே 4 பிரிவுகள் தான் இருக்கிறது, அது எந்த மொழியாக இருந்தாலும். ஸோ முதல் ஸ்டேட்மெண்ட். இரண்டாவது கேள்வி வாக்கியம். இந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 வகைப்படுகிறது, ஏ பி. ஒன்று எஸ் ஆர் நோ டைப் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள். ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை மற்றவர்கள் உன்னிடம் கேட்கும் பொழுது அல்லது நீ மற்றவர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா, டு யூ ஹேவ் மணி, நீ நாளைக்கு வருவாயா, வில் யூ கம் டுமாரோ, நன்றாக படித்தாயா, டிட் யூ பாஸ். ஸோ இந்த டூ, டிட், வில், கேன், மே, ஷேல், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், இதை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது கேள்வி வாக்கியம். ஆமாம் இல்லை பதில், அது என்ன பதில் வரும், உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கானா, இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன், இல்லை ஆமாம் சொல்லுவேன். அப்போ ஆமாம் இல்லை கேள்விகளை எதிர்பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இந்த டூ, டஸ், டிட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் வைத்து கேள்வி வாக்கியங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இன்ஃபர்மேஷன் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், தகவலை பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம். மற்றவர்களிடமிருந்து தகவல் பெறுகிறோம், என்ன ஆச்சு உனக்கு, ஏன் நீ வந்தாய், எங்கே போயிருந்தாய், எதற்காக இங்கே வருகிறாய், எப்படி நீ பாஸ் ஆனாய், எப்படி, எங்கே, ஏன், எதற்கு, அப்படி என்று தகவலை அறியக்கூடிய வாக்கியங்களை இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஈ ஆஸ்க் மீ, அவன் என்னிடம் கேட்டான். வென் வில் யூ கம், எப்பொழுது நீ வருவாய், வென்னு போட்டுறோம், எப்பொழுது. வேர் வில் யூ கம்,
எங்கே வருவாய், how will you come, எப்படி நீ வருவாய். இங்கே ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடியது. இங்கே தகவலை மற்றவர்களிடமிருந்து பெறும் பொழுது அல்லது தகவல்களை மற்றவரிடமிருந்து கேட்கும் பொழுது இந்த when, which, where, why, how, what என்று இந்த தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது மூன்றாவது வாக்கியம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடம் இருந்து காரியங்களை பெறக்கூடிய, அது ரெண்டு வகையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ரிக்வெஸ்டிங், தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். அது பொதுவாகவே ப்ளீஸில் ஆரம்பிக்கும். மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொன்னார். தயவு செய்து, ப்ளீஸ் ப்ரே டு காட், தயவு செய்து கடவுளை கும்பிடு, தயவு செய்து எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடு, ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் மனி. ரொம்ப நீங்கள் தாழ்மையுடன் மற்றவர்களிடமிருந்து காரியம் பெறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாசகம்தான் ரிக்வெஸ்டிங் சென்டென்ஸ். அடுத்ததாக ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். மை ஃபாதர் டோல் மீ, எங்கள் அப்பா சொன்னார். கோ அண்ட் ஸ்டடி வெல், போய் நன்றாக படி. ஸோ மற்றவர்களை கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்களை ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ரெண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று தயவு கூர்ந்து ரிக்வெஸ்டிங் சென்டென்ஸ், அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள் பொதுவாகவே நிகழ்காலத்திலே தான் ஆரம்பிக்கும். கோ, கம் ஹியர், ஈட் த ஃபுட், பே த ஃபீஸ். இப்படியாக நிகழ்காலத்தில் வரக்கூடியது தான் ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். ஸோ தயவு கூர்ந்து ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்ஸ். அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணும்போது ப்ரெசன்டென்ஸ் வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். எக்ஸ்க்ளமேட்டரினா ஆச்சரிய வாக்கியங்கள், சோக வாக்கியங்கள், உணர்ச்சி வாக்கியங்கள், உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். உதாரணத்துக்கு மை ஃபாதர் டோல் மீ, என் தந்தையார் என்னிடம் சொன்னார். வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ஃபிகர் சல்மான் கான். சல்மான் கான் என்பது ஒரு வடநாட்டு பாலிவுட் நடிகர். அவர் நல்ல உடற்கட்டு இருக்கிறது, என் தந்தையார் சொன்னார். நல்ல உடற்கட்டு வைத்திருக்கிறார் சல்மான் கான் என்று ஆச்சரியமாக சொல்லும் பொழுது வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ஃபிகர் சல்மான் ஹேஸ் சொல்லிட்டு ஆச்சரியக்குறியை போட்டுகிறாய். வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் தாஜ் மஹால் இட் இஸ், ஹவ் வண்டர்ஃபுல் த கிளைமேட் இஸ். இப்படி ஆச்சரியங்களை சொல்லக்கூடியது ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். அடுத்ததாக when we want to convert direct to indirect speech, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது we should change. நாம் என்னென்ன மாற்ற வேண்டும்? ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர்ச்சொல்லை மாற்ற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்று. நீங்கள் அங்கே போய் இவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? சார் சொன்னார், அதாவது அவர் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாராமா. நான் உன் வீட்டுக்கு வர்றேங்கிறது அவர் என் வீட்டுக்கு வருகிறார். நான் என்பது அவராக மற்றவர்களிடம் போய் இவர் அயற்கூற்றுல சொல்லும் பொழுது ப்ரொனவுன்ஸ் மாறுகிறது. the verb, நான் அசைவம் சாப்பிட்டேங்கிறேன். இவர் என்ன போய் சொல்லுவார்? அவர் அசைவம் சாப்பிட்டாராமா. ஐ ஈட் சிக்கனுங்கிறேன். இவர் என்ன சொல்லுவார்? சார் டோல் தட் ஈ ஏட் சிக்கன். சிக்கனுங்கிறது ஏட் சிக்கனாக வினைச்சொல் மாறுகிறது. adverbs, ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோங்கிறேன். நாளைக்கு உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். சார் டோல் தட் he would come to my house the next day, அடுத்த நாள் வருவாராமா. நாளை என்பது அடுத்த நாளாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாற வேண்டும், வினைச்சொற்கள் மாற வேண்டும், ஆட்வர்ப்ஸ் வினையுறு சொற்கள் மாற வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இலக்கண ரீதியாக நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1 ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் அது பாசிட்டிவ் நேரான வாக்கியமாக இருக்கும், நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஐ ஸ்டடி இங்கிலீஷ் ஐ வாட்ச் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஐ டு நாட் வாட்ச் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம். இது ஸ்டேட்மெண்ட், அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கிறது. அடுத்தது கேள்வி வாக்கியம் 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி தகவல் தரக்கூடிய வாக்கியங்கள், ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள். அதற்கு பொதுவாகவே டூ, டஸ், டிட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், கேன், குட், ஷுட் வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்க வேண்டும். டூ யூ ஹேவ் மணி, டோன்ட் யூ ஹேவ் மணி, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கிறதா, உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லையா. ஸோ ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள். தகவல் வாக்கியங்கள் வென் வில் யூ கம், வென், வேர், விச், ஹவு, வை, வாட், எங்கே, எப்படி, ஏன், எதற்காக என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய தகவலை மற்றவரிடமிருந்து பெறக்கூடிய வாக்கியங்கள். அடுத்தது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். அவைகள் 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தயவு கூர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்கள், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்பது. அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணி சொல்லுவது மற்றவர்களை. கோ அண்ட் ஸ்டடி வெல், போய் நன்றாக படி. ஸோ இவைகளெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. ப்ளீஸ் ப்ரே டு காட், இதுவும் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது வினைச்சொல். ஆனால் அதற்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ ஆச்சரிய வாக்கியங்களுக்கு பிறகு ஆச்சரிய குறியை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள்.
உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் சோகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் அதிக அளவு வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய வாக்கியங்களை நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். என்ன அருமையான கிளைமேட், எப்படி சொல்லுவீங்க? வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் இட் இஸ். அப்போ வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் இட் இஸ் என்று சொல்லி ஆச்சரியக்குறியை போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸ்டேட்மெண்ட், கேள்வி, இம்பரேட்டிவ் கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாற வேண்டும், வேர்ப் வினைச்சொற்கள் மாற வேண்டும், adverbs வினையுறு சொற்கள் மாற வேண்டும். மிக மிக முக்கியமானது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இதுதான் மெயின். சென்டென்ஸ் வாக்கிய அமைப்பிலே இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டால் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், ரிட்டன் இங்கிலீஷும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷும் பிரமாதமாக இருக்கும். செய்வினை செயற்பாட்டு வினையில் எப்படி மாற்றுகிறீர்களோ அதில் முழுமையாக அதிகம் அறிந்து கொண்டால் அந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும் பொழுது இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவிலே நாம் நேர்கூற்று அயற்கூற்றுவை பற்றி இந்த பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றங்களை பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.